Majina yangu naitwa Leah lavender. Nimeokoka, ninampenda Yesu. Na ninashukuru Mungu sana kwa umbali ambao amenileta. Sijasema tu ni kwa sababu ya uwezo wangu ama wazazi wangu ama kile nilicho nacho, lakini ni kwa neema ya Mungu tu. Leah anatoka wapi kwa yule ambaye maybe haja kufuatilia kwa muda wa mwaka mmoja? Huenda kwa wale ambao hawajanifuatilia ama hawanifahamu. Leah ni mzaliwa wa Vihiga County. Mimi ni Mnyore. Na ninajivunia kukuwa Mnyore. So kasema tu utoke kule Vihiga, uje county Kakamega. Kakamega County. Wow. That's amazing. And maybe julingia kwenye industry ya muziki, your entrance into the industry of muziki, and now where you're sitting, kuna utofauti? Ni ukweli kuna utofauti. Kwa sababu nikianza, ninasema tu nilikuwa na ile msukumo ama msisimuko, lakini sikukuwa ninaelewa sana huenda ninaelekea wapi, na huenda sikukuwa naelewa pia labda ndio uko na wimbo, si ndio? Lakini haujui ni vipi utaupanga, maneno yale utayapanga ndiposa yakaweze kutunga wimbo, ama maneno ambayo pia yanaweza kufanyika wimbo, mtu akaelewa ni nini unaweza kufanya. Lakini tangia wakati ule mpaka sasa nimeona kama nimeweza kuingia kiwango kingine, ya kwamba nikikompea tangia nianze mpaka saa hii, ninaona kiwango kinaendelea kuinuka. Wow. Katika sekta ya uimbaji, now that umeona mabadiliko ambayo yameweza kutendekea wewe moja kwa moja, nini ambacho ungependa sana the so called industry kubadilisha, so that at the end of the day, as wewe kama mmoja wao ambao mna take part of the industry, you can have an easy path for you to do your work as an artist? Kulingana na mimi, ningependa kama industry kwa waimbaji iwasaidie sana. Iwasaidie vipi? Nilikuwa ninaomba huenda upande wa malipo, lazima tutoe malipo, si ndio? Ndio wimbo wako ukaweze kuimbwa. Hata wewe mwenyewe kutoa ule wimbo lazima utumie pesa. So nilikuwa naomba huenda waweke kiwango chini, ndio wale wenye wanainuka, wale wangale kiwango cha chini pia wakaweze kuafford. Sio mtu kweli ni muimbaji, ana nyimbo zake, ana ujumbe ambao anataka ufikishe kwa watu, lakini kulingana na kiwango chake cha fedha unapata ni ngumu. So ana nyimbo tu, lakini huziimba tu, huenda kanisani ama nyumbani, hakuna venye zitaweza kufikia ulimwengu ukaguze hata watu wengine, huenda wakamjue ama wasikie ule ujumbe, kwa sababu ya malipo. Hana huo uwezo. Kwa hivyo kama wangekuwa ni watu ambao wanaangalia pia, huenda wangeweka kiwango kile mtu wa chini anaweza afford, ndiposa akaweze kufika kiwango kingine. Tunapozungumzia kiwango, na being in the production sector, and the whole, you see how things now work, and working with different companies, there are so many things working. That's why you can be able to receive maybe that advert pale nyumbani, you can be able to see it, social media utakutana nayo. How do an artist anaweza kusplit in terms of budgeting? Because I understand the thing about it's so clear to you right now, and any other artist who is watching is like, I have to budget for I have to create a budget for my audio, and then create a budget for video. But we're forgetting about there is a tool that we need to enough you propel your music, and that one is it comes with the story and marketing. Maybe artists anaweza jipanga aje so that we can come to this conversation, okay, let us lower the budget, because we have catered for each and every office. Yes. So kulingana na mimi, pia artist lazima pia ukuwe na source of income. Kwa sababu hakuna tu venye utaamuka na ukasema unaenda studio, na sawa umeenda hata studio na useme unataka muziki wako huenda ufikie
watu wengine, ufike kiwango cha kimataifa kama hauna hii income. Kwa hivyo kwangu mimi nilikuwa ninaona ama ninaweza sema lazima ukuwe na mapato ambayo yatakuwezesha tuseme labda kumarket, ukaweze kujulikana through hiyo kumarket, ndio utaweza kujulikana, kutambulika, watu wengi wakaweze kukufahamu, huenda ndio wakajue mtu fulani yuko mahali fulani, ndio wakaweze hata nao kukushika mkono ukaweze kuinuka zaidi. Wow. And now vile umekuwa kwenye industry, I know umepitia a lot, especially the first production that uliweza kufanya, and thank you for first production and quality one. Kuna wale waliingia the first production, but when you check those songs you're like, okay, let's allow to be the first production. But now you umeweza kuingia pale hivyo, and how was your research for you before even diving to the industry in terms of production for good quality, kazi nzuri ambayo inaweza patia mtu motisha kuitazama? How was take us through that research a little bit? So kuna yule anatazama na kwa zile anataka kuingia kwenye industry, yeye anajua tu niingie studio bora nitoe song, but it hataki hajajua about the reason of doing quality music and the reason of having those people who are qualified to provide service so that you can be able to have a dope track. Kwangu mimi kile kitu ambacho kimenisaidia sana, huwa nina watch sana hawa waimbaji tofauti. Hiyo ndio mimi hufanya zaidi nikiwa na nafasi. So nitaona huyu anaimba vipi, nione huyu, na kuna tu yule wakati anaimba unaguzika sana, unatamani hata mimi Mungu angenisaidia huenda nifike kiwango hiki. Na mimi kitu ile nimenisaidia pia ni ile msukumo ambayo ilikuwa ndani mwangu. Mimi mwenyewe hata nikiwa kwa shughuli zangu kule nyumbani huwa ninaimba tu. Hata nikisikia tu muziki mahali, lazima nitawacha kile ninafanya, nisikize huu muziki unahusu nini. So hiyo ndio imenisaidia sana, na wakati ninatazama hawa waimbaji, ninaona huyu kiwango chake na huyo mwingine hakifanani. So na mimi pia ninaanza kutazama, ninaanza kutafuta huyu mwimbaji, huyu ambaye kiwango chake hakifanani na huyu, huenda mahali alianzia ama mahali alienda panatofautiana na yule mwingine. So ninaanza kujua hapa labda tuseme hii studio moja inatofautiana na ile nyingine, na nitataka kujua huu tofauti huenda unaletwa na nini. Utapata huenda hapa kwingine malipo yake ni ya chini, kwingine malipo yake ni ya juu, na kama kweli unahitaji kile kitu kizuri, lazima pia utakifuatilia na ukalipia hiyo gharama. Wow. Let's talk about the elephant in the room. And this elephant, sijajua kama umaipitia ama umaifikiria about it. The elephant is okay, today I'm taking my money from industry. I have a source of income. It's good you've talked about the source of income, someone to have a source of income. But at the end of the day, you have to be accountable. When you're sitting down, when you have a quiet time, you put down each and every industry separately to see this one, it has this fruit, this one has this fruit, and the other one has the other fruit. And it's a kind of a hard conversation when it comes to serving God and now getting the resources. Like now the industry of artistic, you are into this industry. You're supplying your resources from industry A to now this industry. People are like, okay, so you're doing a good work, you're doing A, B, C, D, but back inside your to you, you're like, when will this industry just give me a single shilling that I can be able now even to buy maybe something for myself, not that big, but a small one. Have you ever dived into that conversation at a personal level? And how was it? Like mimi nikianza uimbaji, sikukuwa ninataka haswa malipo. Ilikuwa ni huduma ambayo iko ndani mwangu,
na ni ujumbe ambao ninatamani ukaweze kufikia mtu. Huenda kuna mtu anapitia changamoto ambayo mimi mwimbaji nilipitia. Na zile changamoto na yale mambo ambayo nimeyapitia, ndio haya nimeweza kuyaweka katika wimbo, nikaweza kuimba. So huenda kuna mtu mahali anapitia hali kama yangu, na nikawa ninatamani sana huu ujumbe ukaweze kumfikia. Na huenda ukimfikia atatiwa moyo. Ukimfikia kama ni mgonjwa atapona. Kama ako katika hali ile ambayo mimi mwenyewe nimekuwa ndani, ataweza kuinuka ama kuhimizika. Ndiposa nikaanza kuimba. Mwanzo tu nilikuwa natamani tu huu ujumbe ukafikie watu. Lakini ninajua ya kwamba pia Biblia inasema, kuna mahali Biblia inasema ya kwamba na kipawa chako kitakulisha. Yes. Kwa hivyo ninajua ya kwamba pia lazima nipate kitu kutoka kwa uimbaji wangu. Ndio. Wow. Mikakati gani uko nayo ku make sure that uimbaji imeweza kuleta single bomb to you? It's good that we are diving into this conversation because I realized when I was diving into the industry as a DJ, I didn't know a lot to people. Nilipata watu pale and kukutana na someone baadaye after now nimekolea katika sector ya DJing. Now I have a name, I have all those shows. He told me something that you know what, you're doing this, but our reasons for us to drop the mic is because there is no Bob into this industry. Kanipiga shock. I was like, okay. So it's an issue that inasumbua watu wengi sana. So by me asking you this question, I think we are sorting someone soul pale out. Yes, ni mwimbaji mzuri, he has vocals, he has the passion to serve God, but kuna mahali anaguama, nashindwa okay, what can I do hapa hivi? So Leah, umekolea katika sector ya uimbaji. People are looking at you today like, okay, you're fine, thank you. Maybe mikakati gani maybe you have to make sure that at least I can have at least a small shilling from what I'm doing as an artist? Ile mikakati ambayo mimi niko nayo, mwanzo ni kujikakamua zaidi, nikaweze kujulikana. Unajua wakati ambapo unajulikana, unapata wale ambao wanakujua huenda watakualika mahali fulani. Na wakati ambapo umealikwa hata kuhudumu, kuhimiza mtu tu, utatoka bure. Utapewa kitu. Napata ninaenda hata shuleni, naalikwa kule shuleni kuzungumza na wanafunzi. Kanisani unaenda, kukiwa na sherehe unaenda, kupitia hiyo kujulikana. Wakati ambapo unaalikwa, ukimaliza utatoka bure. Wow. So at least you have a picture of how you can be able to get something small. And that is amazing. Let us talk about You Mwema. What about the song? How did you come up with the song? Wimbo Wewe Yu Mwema ni wimbo ambao ulinijia wakati nilikuwa na changamoto mingi sana. Nikiwa kijana. Nilikuwa na changamoto nyingi, magonjwa, nini. Nikawa, unajua wakati mwingine, wakati ambapo unapitia shida ama changamoto, kuna wakati unaweza jipata huna hata mtu wa kuzungumza naye. Wenda kila mtu wakakuona wewe hauko sawa ama hataki kujihusisha nao. Unapata ya kwamba mtu ambaye unabaki naye ni Mungu tu. Wakati ambapo niliingia katika ndoa na tukaendelea kuishi, Mungu akawa bado ananikumbusha tu yeye ni mwema. Na ikafika mahali nikaketi chini nikaanza kutafakari. Kule ambako nimetoka tangia nikuwe mdogo, nikuwe kijana, sasa nimefika nimekuwa mama. Kweli nikitazama, nikiflashback niangalie mambo yale Mungu amenitendea. Yakawa ni mambo makuu. Nikawa nina sababu ya kumwambia yeye ni mwema. Wakati ambapo nina changamoto alibakia kuwa mwema.
Wakati ambapo niko katika magonjwa, akabaki tu kukuwa mwema, amenishikilia. Wakati mambo inaonekana hayaendi, unaonekana kana kwamba uko katikati ya giza, katika jangwa, lakini yeye bado anakunongonezea tu ya kwamba yeye angali Mungu na yuko pamoja na wewe. Ndio nikakuja nikaweka haya maneno pamoja, nikamwambia Mungu yeye ni mwema na tabaki kuwa mwema. Wow, so that is what it led for you to birth a song, You Mwema. Yes. Wow. When you're writing the song, do you feel like editing anything? Sorry? When ukiandika muziki, do you feel like, okay, hapa ninaweza edit ama ninaongeza ujumbe fulani? Ndio. And you know it's a hard decision because you have the original plan, and now while you're doing the art, there is something nakwambia, okay, this is the original plan, but when you add this one, it will be better. Yes. How do you shift your heart from original plan and then take the art sector? So unapata ya kwamba wakati nilikuwa labda imekuja katika ndoto, imekuja hii, lakini wakati ninafika studio unapata inabidi huenda nibadilishe mambo fulani ndio ikaweze kuingiana. Kwa hivyo mara mingi utapata ni ngumu sana kushift kutoka kwa ile yangu ambayo nililetewa kuiweka katika hii labda niweze kuingiana na artist. Ndio inapata mara mingi inabidi pia niingie kwa maombi. Wow. So pray na kuokolea sana kwa hii. Yes, pray na niokolea sana. Manake nikifanya tu bila maombi ataifanya pasipo mimi kupenda. Na wakati ambapo nimeomba, Roho Mungu ataniambia labda wacha iwe hivyo. But nikifanya tu nataka kumfurahisha yeye, mimi sitaridhika kwa sababu ninataka tu kufurahisha mwenye huwa ana produce. Lakini mimi mwenyewe ni ujumbe wangu, lakini inaonekana ni kwamba ni wake, manake yeye anataka vitu vienende jinsi vile yeye anataka. Wow. We've talked about scaling down the production price. You feel like it is too much? To me, nilikuwa naona iko juu kwa wale ambao ndio tunaanza. Okay, let's do this. What is your proposal? There is a producer who is watching right now. And amekuwa, you know, while you're doing your work, it's good to get feedback. Feedback can be positive or negative. But at the end of the day, I've learned through life that either positive or negative, but at the end of the day, it's helping you to grow. Yes. So maybe a producer is watching right now. Let's start from the audio, video, and then we've added another office of making your songs kwa all the platforms. That is marketing sector. There is a producer who's watching you right now. There is an artist who is like, I have almost 100,000 in a bank. How can I scale it to my music? So maybe you have talked about, it's good that you have talked about scaling down the production price and scaling down so that so many people can be able to plug in na ku make sure nafanya kazi nzuri. So what is your proposal, Leah? Kwangu mimi nilikuwa tu ninaomba, I think ni ile tu so many artists, not you, but you're speaking for so many artists. Kulingana na wale ambao pia wako kama mimi. Labda wakati ambapo tunaenda kwa producer, yani kuna ile kuelewana. Anakuelewa na wewe unamuelewa, alafu mnakuja chini mnaamua ni kiwango fulani. Sio tu ile wewe ukienda labda ni kiwango ile ilishawekwa tu ya kila mtu. So ukifika tu pale ndio unaanza hata ujui chochote. Wewe ukifika pale tuseme tu ni audio, ukifika tu pale ni 10 kwa mfano. So wewe hata uenda uwezi afford hiyo 10, lakini kiwango ile umefika, una ile msisimuko, lazima huu ujumbe nataka ufikie watu. So wakati unafika kule, labda tuwe na ile kuelewana, anielewe nami nimuelewe na tukaweze kusaidiana. Wow, when you're talking about kuelewana, it's like you umehepa sana kuweka the proposal. siwezi weka figa, huenda kuna yule. No, but sasa you are speaking for so many artists because your dream is like
I don't want to be alone. I want people to come so that we can serve God together. And before you uitwe msanii, there is a lot that you need to do. Unajua kwa one man show, it is so easy for someone to die, but you have to incorporate so many people for your product to ikwe kule pale nje. So maybe nilo mehepa tu now kusema the exactly figure, but if you're willing you can be able to say it. But now you've talked about kuelewana. So inakuja kwa payment model, which one do you embrace? Ama what is your proposal when it comes to payment model? Yes. According to me, nilikuwa naona hiyo upande wa malipo. Isikuwe chini sana na isikuwe juu sana. Because hata mimi, at the end of the day, inataka kitu ambayo itanifurahisha. Hata mtu mwingine akiona na ajue nilifanyia mahali fulani, atatamani, atasema wacha nimpeleke. So ikuwe ni venye nina market kazi yangu na pia ya producer nina market. Ikuwe sisi wote at least tuna faidika. Wow, you just clarify what the payment model, because so many producers are watching from the audio part of it, video part of it, and now understanding our industry to this level. We are living in a crisis part, whereby the industry seems to take shape, not taking shape. I don't want to go to Story of Pastor, because when you go to Story of Pastor kiasi in prayer format, that one sounds to be a different thing. So they are watching right now, and we are just creating the industry. So maybe you're not speaking for yourself, you're speaking for so many artists, and you're representing so many artists, especially it's out. Ocha tuseme sasa place umetoka, there are so many artists, because you interact with a lot. Even to the group level, you have so many people, and I'm sure there is whereby you've been able to have this conversation. Maybe let us come to the payment model with the producer. Which one do you prefer, and what is your proposal about the payment model for so many artists? If tunezelewana sawa, but exactly what is it? Hiyo ni ngumu. Mimi nilikuwa naonelea or kama tunaweza elewana ikuwe ile ya malipo ya pole pole. Okay, lipa mdogo mdogo. Lipa mdogo mdogo. Okay. As your music inaendelea, inaleta income, na wewe pia unalipa huo upande mwingine. But you know, okay, it's a dope conversation. Thank you for bringing this conversation. Most of the producers, they not have that part that muziki inaleta, and then I continue paying. Because the reason why they not have that conversation is story ya muziki kuleta. Yes. So you mean, if it's a proposal you're proposing, it's a good one. You're having this conversation today and it's helping someone. So you mean that according to your proposal, I'll produce the song to you, and I'll be able to make that song bring money so that you pay the producer. No, it's a proposal. You're just diving into the proposal. That's my proposal. Wow. So you feel that one, it will be now okay on your side? No, not very okay. But sasa kwa nimesema kwa yule mtu ambaye bado. Unaona? Bado. Huenda hana mapato. Na naona tu kabisa lazima nifike pale studio nitoe muziki. Wow. Si ndio? Lakini kuna yule ako nayo. Huenda si kiwango ile inatakikana. Unaona? Tuseme kwa mfano wanataka 20,000, si ndio? Na mimi niko na 10,000. Huyo mtu wa 10,000 atasaidiwa vipi? Okay. Atakosa kusaidiwa kwa sababu ana 10,000 hajafikisha 20, ama itakuwa vipi? Wow. So you're talking about installments. So wow. Okay, lipa mdogo mdogo, it has been able to work good. To have that good reception when it comes to gadgets. But
Okay, to service, I'm waiting them to see how it will be. To service, I'll let to see how it will go. But it's just a proposal. Yeah. And thank you for bringing that proposal. I think now I can see now the industry now is growing, because when you're starting to see different proposals are coming up, now you feel like these people want to grow and they want to do their work in a different level, and you can be able to do that. And thank you so much for that proposal. It was about yourself, but you were able to come up with a proposal. Wow. In this sector, that these years that you've been into the industry, it's good that you've been to this industry and already have a proposal. Let's talk about how ungependa sana your next project to be, because I know you're not stopping today doing music. There is now different music coming up. So how will you want those music to be, and what is your blueprint about them? My next music, ukweli ni kwamba nilikuwa ninatamani ikuwe bora zaidi kuliko hizi ambazo zimekuwa. Ndio umesikia hata nikikwambia ninajaribu kuangalia studio nzuri. Na producer yule pia ambaye amekolea. Na ninajaribu pia kukombea wale ambao wamekuwa hapo mahali, muziki wao uko vipi, unaona. Na nikitazama huu muziki wangu ambao umepita huu, ni vitu gani ambavyo nitaweza kuimprove, ndio nikaweze kuboresha ule ambao unakuja. Hayo ndio mambo ninaangalia sana. Wow. So wakati hapo unaangalia, where are you in this scale ya 1 to 10 ya kuangalia right now? Are you at number 4, number 5? Katika kuangalia, naweza sema siko vibaya sana. Uko vibaya. You are seeing a studio somewhere. Naona, nauliza, natafuta, na ninajaribu mtu yule ambaye anatoka tu pale, ninafuatilia sana. Wow. Wow. So that Mungu aweze kupatia tamanio la moyo wako. Wow. Thank you so much. That's been an amazing show, and thank you so much for coming and make sure that you're sharing your music journey, and Pia giving us a proposal. It's totally hard for, maybe producers will tell you, it's hard for them to get a feedback. They'll be able to get a feedback, umefanya kazi nzuri, but when it comes to how to change, how to do the work, to make sure that whoever unamfanyia service ako at an easy place, so that he cannot be straining like doing that work. No one has that conversation with the producer. Ndio anaweza umia kivyake, but producer anafeel ako sawa. But it's a good one. That means that we are growing as an industry, to make sure that industry iko pale hivyo. Pale Mumias, how is the industry at a small scale level? Kulingana na mimi, bado iko chini. Wow. So you're the one shining? No. Siwezi sema I'm shining. But kile kitu nimekuja tu kuona, unajua mwimbaji wakati Mungu anamuinua, ama wakati anajua, ama anakuja anatoa wimbo, mara mingi nimeona mtu anatamani kwenda mbali, ama sijui kule ambapo watu watamjua zaidi, atoke hii taoni ndogo, unaona. Aende mahali watu watamjua zaidi, vitu kama hizo. So ndio ninasema, ndio tunakuja, bado hatujafika. Wow. You are moving to the sector where God is taking you to be a gatekeeper. Maybe on your own, ama God will be able to allow people to come to you, because I keep on talking about this, because there are people who God hold their hands in this land of Western. They became huge, big people, name and all the gatekeepers. But when you look back to the industry didn't benefit anything. Maybe what is your plan so that when God lifts you, and I know you'll reach there,
to impact the industry with your ministry? So mimi ninajua Mungu ananiinua na ananipeleka mbali sana. Na ni maombi yangu kwamba wakati ninainuliwa, this music industry, wakati Mungu ananiinua, mimi hata nikaweze kuinua mtu ambaye yuko chini na anatamani kufika kiwango kingine. Manake pia usiposaidia mtu, huenda anajua na hata jua venye inafaa ajue. Lazima pia tuseme akuwe na mentor wa kumsaidia afike kiwango kingine. So wakati mimi Mungu ananiinua zaidi, na hayo ndiyo maombi yangu, nami nikaweze kushikilia wenzangu mkono, nikaone pia wamefika kiwango kile ambacho wanakitamani, kaweze kuserve Mungu pamoja. Wow. And that is the industry for you. You'll be able to create an industry that kidogo people will be able to feel your impact. At a day you'll be like, I can't go to studio, but people can remember that there are people who worked for the industry. And regardless where you're coming from, where you are, which tribe you unatoka, it will not care about that. So long as you are in the pipeline of the industry, you'll be able to reap your fruits. And you have seen other industry happen zikifanya hivyo. So we're believing that God will be able to reach into this level and everyone atakuwa sawa. Amen. Wow, mambo yako ya mwisho kwa watazamaji, kwa mafans wako ambao wamepata fursa ya kutazama siku ya leo. Inaweza tu kuzungumza na marafiki wale ambao wananitazama leo popote walipo. Ninawaomba tu mkazidi kushare, kulike, kucomment. Muingie pale YouTube, utafute Leah atuo lavender. Niko pale Facebook, Instagram. Ndiposa huu muziki ukaweze kufika level nyingine. Na wataweza kubarikiwa. Wow. Salamu. Na ninawasalimia wote, ninawasalimia Pastor Ephraim Nandwa na mam, najua wako church sahi. Ninasalimia wazazi wangu, my sisters, marafiki wote popote walipo wananitazama. Wale ambao ni majirani zangu pale X ninaishi nao vizuri, ninawasalimia, mjue ninawapenda sana. Wow, maybe neno tu la himizo kwa kina dada ambao wako kwenye industry ya muziki. Juu I've been able to go through a research and inasema ya kwamba kina dada wengi wana changamoto nyingi kuliko wale ndugu ambao wako kwenye industry ya muziki. And that really shocked and I was like, okay, kina ladies wako na changamoto nyingi sana in the sector ya muziki when you compare to men in the sector ya muziki. Maybe if you can have something and represent them, just so that today waweze kumassage their soul, like okay, mwenzetu ameweza kutuambia neno la himizo and you can feel like we are part and parcel of the family. Ni kweli wanadada changamoto ni nyingi sana. Lakini wakati ambapo unamwamini Mungu, mimi mara nyingi kitu ambacho kimenitia nguvu, kitu ambacho kimenisimamisha licha ya changamoto ni maombi. Wakati ambapo hata unaona nikana kwamba vitu haviendi sawa, unaona nikana kwamba hata Mungu hapatikani, Mungu hakuonekani, ni kama hakushughulikii, ingia tu katika maombi. Maombi inafanya kila kitu. Wow. That tumesikia kwamba that tuingie katika maombi na kila kitu kwa baraka sana, so that tuweze kumtegemea Mungu katika kila jambo. And I hope yule Mungu ambaye aliweza kupatia that go ahead into that ministry is the same God who will allocate all the resources to you. But let us plan, let us allow our brain to work
and at the end of the day we can be able to create a system at a local level that can be able to serve us, because we've been having systems from outside the region about it can only take advantage of us, but you cannot get that impact directly, maybe indirectly, and again to that indirectly is not sure. So we want to be sure, and for you to be sure is to allow God to work, to allow God to work, to make sure that your brain again it is coming through. Yesterday I was diving through a conversation with a professor, and he was like, when God created the universe, he created only the two people, and that is Adam and Eve, and he knew from the Adam and Eve the whole world come to coexist, and God akajua there is media house, so inafai kuwe pale hivyo, and that is the reason why God aliweza kupatia whoever started this a brain so that he can be able to implement. And I know today is a seed to some people. People cannot see it, and my sister Leah can agree with me that a seed at that level, you cannot see it. Even once when someone have a conversation to you at a seed level, you can't believe it, you can't be able to buy it. But at the end of the day, when it grows and it has fruits, is when you'll be able to show to have that good reception. So let us not be followers. Let us start. Let us be able to be people who can carry a seed. Itakuwa baraka sana. So thank you so much my sister Leah for coming through. Maybe kuna jambo maybe nimekufungia nje, na maybe ungependa sana kuzungumza na mafans wako. Sidhani kama kuna jambo nimeliacha kama nimesema yote. Wow. Wow. Thank you so much for coming. Ukifika kule nyumbani fikisha salamu zetu. Watu wa Mumias tunawapenda sana. Tuko na yule representative wao huko hivi West Media. Aitwa Msungu. So wana represent tu sana, and tunawapenda tu sana. Wow, thank you so much mtazamaji. It has been a dope episode. I love it because I've been able to learn a lot. Hope you're pale nyumbani, you've been able to learn a lot. And the thing is that put in practice, and we are into the journey of living a dope life. Sitting at the center, getting that tea with a zero effort, getting that shop with a zero effort, living your life, taking your kid to school at a zero effort. And all this is involve planning, allocating resources at a family level, and the nationally itakuwa healed at the end of the day. So put that and make sure that your week is okay, and keep on kumtegemea Mungu, na itakuwa baraka sana. From me nasema asante sana. See you next Sunday, and then God akubless tu sana.